welcome back to yet another video from Teachers Academy. So, ഇന്ന് എന്നെയും വർഷേനെയും കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി OET സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ റോൾ പ്ലേ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ വർഷ? Yes, so we do have different type of cases to mention. Unknown case, known case and without introduction and unknown to known and Exactly. and also home visit. Yeah. So idinte ellam introduction is something important. യെസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓരോ കേസും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമിന് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് തന്നെ തരണമെന്നില്ല. മേഴ്സ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കാർഡിൽ ഗീവൺ അല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു ബിഗിൻ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ എന്നതിനെ പറ്റിയും ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ OET സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഇല്ലാതെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദോസ് കേസസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. Okay, so shall we start? Yeah, definitely. Yeah, so we are going to begin with the very first role play card. So ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഈ 3 ആസ്പെക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് ഫോർവേഡായി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ, സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Hospital ward ആണ്. And the scenario says you see the parent of a 6-month-old baby who has been admitted to a ward from the emergency department for intussusception. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the bowel falls on itself and obstruction can occur. The child has an intravenous line and a nasogastric tube is inserted. You have just carried out clinical observation. The child is not present for the discussion. സോ ഇത്രയും പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? Yes, so ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ first thing is we are going to have a conversation with the parent. Exactly. So we do have the patient here and the baby boy. Yes, baby is just 6 months old. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യെസ്, സോ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയാം. ഇനി കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് in the second last line. You have just carried out the clinical observation. And also one more thing that we need to focus here is the child is not present for the discussion. Exactly. So this particular case falls under the category of without introduction. Exactly. And that too, introduction ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കീ പോയിന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, the patient is not present for the discussion. യെസ്, സോ സാധാരണ രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് വി ആർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? താങ്ക് യു ഫോർ അലോവിങ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, എന്നാൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടില്ല. അത് കുട്ടി അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല, പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോണ ഹാവ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ പേരന്റ്. സോ അവിടെ ഒരു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് വേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ? സോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോകാം? ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺഫേം completion of child's observation. അതായത് കുട്ടിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺഫേം ചെയ്യണം. സോ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും? സോ ഇവിടെ since this is a without introduction case, we will be asking the patient's name at first. Okay. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്നാ ചെയ്യണം? പേഷ്യന്റ് നെയിം ചോദിക്കാം. Yes. And then when we are starting, see അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും പേര് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. സി ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചാൽ that's not a mistake. But still then what I would be saying is നമുക്ക് എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് നെയിം പ്രിഫർ ചെയ്യാം. Yes, exactly. രണ്ട് പേരോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there's a chance of making mistakes also. അത് മാത്രമല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിക്കൽ ഡേറ്റ ഉള്ളത് പേഷ്യന്റിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ നെയിം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലോജിക് എന്ന് പറയാം. Yes, logical. Yes. So ഈ ഒരു particular task since we have carried out the examination on the patient and the patient is not present and we're going to talk with the bystander, we can just say, well, I have just carried out the clinical observation on, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബേബി ജോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേബി ജോൺ എന്ന് പറയാം. സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. ആസ് പെർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ
ആസ് പെർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ ബേബി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫൈൻ, ഹി ഈസ് സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പോരാതെ ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി കൊടുക്കാം, ബിക്കോസ് യു നോ യു ആർ ഹാവിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ മദർ ഓർ ദ പേരന്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ബേബി, സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ റീഅഷുറൻസ് ദർ. യെസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ല ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്. ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസന്റ് അല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എക്സാമിന് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ബൈ സേയിങ് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹൂവർ ബി ദ റിലേഷൻ. അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, whenever it is a without introduction case and also when the patient is not present, അവിടെ thank you for allowing എന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ well I have just completed or I have just carried out എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതാണ് much more logical. So basically അവിടെ നമുക്ക് താങ്ക് യുവിനെ ഒഴിവാക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ. All right, so let's move on to the second one. Here, the setting is a hospital outpatient clinic, and it's been mentioned that you see a 74-year-old patient who will be starting a course of chemotherapy next week, following a surgery on his or her bowel. So he or she is attending an appointment for information about chemotherapy. Yes. And in the first task, it's mentioned that confirm reason for patient's appointment. സി ആ മുകളിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിന് എന്തിലേക്കാണ്, ഏത് കേസിലേക്കാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആണ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ സിനാരിയോ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് അറ്റൻഡിങ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ കീമോതെറാപ്പി. സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി കീമോ നടക്കാൻ പോകുവാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് അവെയർ ആണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫെർദർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺഫേം വെദർ ഹി ഈസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ നോട്ട്. അല്ലേ? സോ അന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ഏതാണ്? unknown to known എന്ന് പറയാം. So വരാൻ പോകുന്ന ആളെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. So when the person is coming to us, the person is an unknown person. So we need to make a confirmation. So after the confirmation, the person becomes a known case. So if you want to, we can go for a demonstration. Yeah, sure. So who will be the nurse? So I'll be the patient. Okay. So you are very fond of patient, Varsha. Okay. All right. So I'll be the nurse. So good morning. Good morning. Please be seated. Yeah, thank you. So how can I help you today? Well, nurse, I have been asked to go for a course of chemotherapy next week. It will be starting in the next week. Okay. But I would like to have some further information because I have some confusions. Okay, I got your point. By the way, let me introduce myself. My name is Aishwarya and I'll be the attending nurse for today. And for the confirmation purpose, could you please tell me your name? All right, my name is Joseph and I'm 74. Okay, Joseph. So if I'm not wrong, you are here to get some information regarding your already scheduled chemotherapy, right? Yes. Yes. So this is how you people are supposed to start this particular role-play card. Situation. So ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes. Whenever it will be given. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? Confirm reason for patient's appointment. Yes. Whenever we need to make a confirmation about the patient's visit, this particular situation or a scenario falls into the category of unknown to known case. Starting within a complete unknown manner and അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരായി മാറും? നോൺ കേസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദി തേർഡ് വൺ. Okay, so here the setting says it's a community health center. And the scenario, you see the mother of a 1-month-old infant who has come to know about the diphtheria vaccine. You provide details about the vaccines and schedule the appointment for vaccination. എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the very first task says find out the reason for the parents visit എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേസും ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു ഇൻഫന്റ്, ഒരു ബേബിയും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മദറും ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് an impression that we won't be talking with the infant anyway. Okay. We're going to have a conversation with the mother. Yes. And also the first task is indicative of the case itself. Yes. അല്ലേ? Find out the reason for parents visit. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് എവിടേക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? It's completely an unknown case. See, find out task നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Like find out the reason for visit ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's a clear cut unknown case, definitely. So then looking into the scenario in detail, എന്തിനാണ് ഈ പേരന്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? So the parent is paying a visit to us to know more about a vaccination. That's a diphtheria vaccination.
ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ പാരന്റ് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയില്ല. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മുടെ കീ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് വി വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു പീപ്പിൾ ഇസ് ഈ വരുന്നത് പാരന്റ് ആണോ പേഷ്യന്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. സോ യെസ്, ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് go for my introduction, like my name is Aishwarya, and I'll be the attending nurse, and how can I help you today? So I just came here because to seek some information about the diphtheria vaccination. Yes. And I have an infant baby. I just want to seek more information about the same. Yes. So ഈ ഒരു റിപ്ലൈയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരന്റിനോടാണ്, മറിച്ച് പേഷ്യന്റിനോടല്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. Then we can ask for the information regarding the patient first. Yes. Then for the communication purpose നമുക്ക് ആരുടെ പേര് ചോദിക്കാം? പാരന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കാം. അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക. പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസ്. പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ്. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയും ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്, അവരുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പേര് ചോദിച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. യൂഷ്വലി ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എനി സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ. യെസ്, ബിക്കോസ് ഇവര് വന്നിരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആണോ പാരന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസ് ആണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഫണി പാർട്ട് ഇസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത എല്ലാ റോൾ പ്ലേസിലും ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ always conversing with the bystander. Yes, exactly. So next time in the part 2 വീഡിയോയിൽ ഇതിനേക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Anyway, let's move on with the next setting. Is that okay? Sure. Yeah. All right. So we are just moving with another setting. So the setting given here is a home visit, and you visit a 76 years old patient who was discharged 2 weeks ago after having spent a month in hospital following a hemorrhagic stroke. And then it's been told that during your visit the patient tells you that he or she is having problems opening his or her bowel and ask for advice. Yes. So you recommended dietary and laxatives. Yes, exactly. And the task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? So the confirmed reason for your visit. Yes. It is for the assessment of condition. Yes. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 2 രീതിയിലായിരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ വരിക. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റും ഉണ്ട്, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റും ഉണ്ട്. സോ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തിനാണ് ചെന്നത്, ആ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ മറിച്ച് പേഷ്യന്റ് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഹെൽപ് ദം എന്നുള്ള ഫാക്ടർ വേണം നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനോൺ ടു നോൺ സിറ്റുവേഷനിലേക്കായിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. സോ ഹോം വിസിറ്റ് എറ്റിക്വറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം. കാരണം വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹോം വിസിറ്റ്. അതായത് മേർജ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് സിനാരിയോ ആണ് ഇത് വരിക. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 സിറ്റുവേഷൻ ഹോം വിസിറ്റിൽ വരാറുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് റെഗുലർ വിസിറ്റ്. സോ അവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ആണിത്. ഇസ് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ഓർ ദി റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ റുട്ടീൻ റെഗുലർ വരുന്ന കാര്യമൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ it's just been told that you are paying a visit to the patient to check on his progress. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. And also when you give your introduction, it is something important that we need to focus here. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the patient was discharged 2 weeks ago after having spent 1 month in hospital. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരിക? ഡെഫിനറ്റ്ലി from the hospital. So നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഹോം വിസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം my name is Harsha, I'm a nurse from the hospital, community health center എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ പേയിങ് എ visit for the very first time. So the identity confirmation factor is very important here, right? Okay, yes. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോയാലോ? Yeah, sure. All right. So നമ്മൾ പറയാണ് good morning. Yeah, good morning.
So അതിന് മുന്നേ ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് we are supposed to thing is asking the patient name. So during the preparation time itself, you people can ask the name of the patient. So how can I address you during the time of you may call me Thomas. Okay, Tom. So good morning. Good morning. So is this Thomas residence? Yes. Okay, so am I speaking with Thomas? Yes, this is Thomas. Okay, Thomas, my name is Aishwarya. I'm the nurse who is here to assess your condition from the hospital where you had your surgery 2 weeks back. And is it the right time to have a conversation? Yes, nurse, I'm available. Please come inside. Have a seat, please. Yeah, thank you so much for that. So shall I come in? Yeah, sure. Okay. So this is how we are supposed to go for the introduction. So നമുക്ക് ആരാന്ന് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവരുടെ റെസിഡൻസ് ആണ് എന്ന് ആദ്യം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ഈസ് ഇറ്റ് തോമസ് റെസിഡൻസ്? സോ യു ഗേവ് മീ ദ റെസ്പോൺസ് യെസ്. അതിന് മറിച്ച് ഇപ്പോൾ വർഷ എന്നോട് പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് തോമസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, ഐഡന്റിറ്റി കൺഫർമേഷൻ വേണം. told you. യെസ്, അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻട്രോയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം. So I'm here to assess your condition. ഒപ്പം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ ഇതൊരു പ്യോർ ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹോം വിസിറ്റ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിഡൻസ് കൺഫർമേഷൻ, ഐഡന്റിറ്റി കൺഫർമേഷൻ, നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്, ഈ ചെക്കിംഗ് ഓൺ their availability also. Yes, exactly. That is also most important part, I guess. കാരണം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. What if they are saying a no? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഒബ്വിയസ്ലി. സോ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവാം. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. വി ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യന്റ് വി ആർ ഹിയർ ടു ചെക്ക് ഓൺ ദെയർ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് even mention that we won't be taking much of the time. Yes. As you people know, OET speaking is just 5 minutes. Think ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയാം, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട. Just we will be just engaging 5 minutes. Yes. So could you please lend me 5 minutes? എന്ന് അവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. If in case the patient is reluctant, they are not cooperative, you can just mention this thing. Okay. So I hope you people got an idea regarding this situation as well. And we are moving on with the next one. Yes. So here, the setting says it's hospital, and the scenario, your patient is 55-year-old and has just had a cerebral angiogram to screen for a brain aneurysm. He or she has just been transferred to the recovery area before discharge. You are seeing him or her to do clinical observation. സോ എന്തെല്ലാം എന്താ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് പേഷ്യന്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്തെല്ലാം കീ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? See, the most important thing that we need to focus here is the patient is going to be discharged. Yes. So it's a hospital setting. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So the key word here is discharge. The patient is going to be discharged. The patient is scheduled to have for discharge. And also നമ്മുടെ first task is indicative that we are going there. Yes. Confirm reason for seeing patients. So we are paying a visit to them. ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി കറന്റ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് അവിടെ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ? നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? സി ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു? പേഷ്യന്റ്സ് നെയിം ഇസ് പേഷ്യന്റ് നെയിം അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഒന്ന് മറന്നു പോവാണ്, ചോദിച്ചില്ല, പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഫോർഗോട്ട്. Yes. What will happen then? How to handle that sort of situation? Yes, that's a very nice question and tricky factor also, because എക്സാമിന് പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആ ടെൻഷന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ലോജിക്കലി ആ സിറ്റുവേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. സോ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർ ദ റിമൈൻഡിങ് പർപ്പസ് ഒന്നും please remind me your name once again എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൗ കൻ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസൈറ്റിയും കാണും, അയ്യോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി വേണ്ട. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഐ നോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദിസ് ആസ്കിംഗ് നെയിം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ കേസ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഫോർഗെറ്റ്, അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ യു കൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ടു റിമൈൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക, ബാക്കി ടാസ്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്യുവർ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേര് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമ്മളെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി the purpose of this visit. So I am here to go for a clinical observation about your condition എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ? Yes, so this is going to be the last situation for this particular video. And the setting and the scenario, you may proceed. Yeah, sure, thank you. So the setting given here is a home visit. So we are here for the
home visit here, and it's been mentioned in the scenario that your patient is 74 years old and was discharged a week ago following 4 days in hospital with pneumonia. You are visiting him or her to check on his or her progress and to do clinical observations. Yes. On arrival, the patient told you that he or she, his or her ankles, legs and feet are swollen. Yes. You have just examined the patient. You suspect edema. സോ സെറ്റിംഗിലെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും Yes. സിനാരിയോയിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ പറയുന്നത് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So we don't need to start this particular situation in a home visit manner. So ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസിൻ്റെയും മേർജ് സിനാരിയോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് then we'll be saying well thank you for allowing എന്നായിരിക്കും പറയാം. But here in this particular situation we're going to have a conversation with the patient itself. So we can just ask the patient's name during the preparation time, and then we can just say if in case Aishwarya is my patient, I'll be saying well Aishwarya, thank you for allowing me to do the examination. Yes. So on examination enna നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതോടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So on examination I can see that your legs, ankles and feet are swollen, but please don't worry, I'm here, I'll definitely help you എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Yes, exactly. So why we took this particular situation for today's video എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗിൽ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും this is going to be a just examine scenario. So നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ട് പാടില്ല. യെസ്, ഇതൊരു എക്സാം ടോപ്പിക്കിൽ വരാൻ യൂഷ്വലി വരുന്ന കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നതും കൂടിയാണ് merged cases, home visit plus without introduction. So that was the end of our today's video. So I hope you people got a clarity regarding the types of cases and the merged situation as well. So and we want you people to understand the discussion and the key factors and make use of this element in your role plays as well. Yes. So we will be seeing with yet another videos in the coming weeks as well. Till then, follow all the socials of Tejas Academy.